Last sailing today from Bowness-on-Windermere, about 40 Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome aboard this Discovery of 4. Please take a moment just to listen to the following safety announcement. This vessel is equipped to the full complement of life-saving equipment, including floating life rafts and life rings fitted on the outside of the upper deck. Down in the cabin, you got emergency exits which are clearly marked by the windows. Beneath the seats, you got full complement of life jackets. Now, in likely event of an emergency, please remain calm and see it and follow instructions given out to the crew. I also remind passengers and children must be kept accompanied at all times. That company operates a strict no smoking policy on all its vessels. This does include the e-cigarettes. Those who sit outside, please do not stand on the seats or lean over the safety rails.
Downstairs, please don't lean out the windows. Thank you. The Windermere is England's largest lake. It is 10.5 miles long, 1 mile wide at its widest point, 220 feet deep. That's 67 metres up in the northern basin. Now northbound for Ambleside. On the way to Ambleside, we will be making a stop at Brockhall. That's the visitor centre for the National Park. আমরা এখন উইন্ডারমের লেকের পাশ দিয়ে হাঁটছি। আমার বউ দেখে বেড়াচ্ছে। এই যে দুটো রিভার রয়েছে, এখানে একটা রিভার, এটা হচ্ছে রিভার ব্রোথে, আর একটা রিভার ব্রোথে। কি বলো আবার বলো? রিভার রোথে আর রিভার ব্রোথে ওরকমই নাম। Yeah, there is a walking road probably. এদের সব জায়গাতে এরকম ওয়াকিং পার্ক থাকে, বুঝছো তো? মানে তুমি হেঁটে হেঁটে সব জায়গায় ঘুরতে পারবে, আর সেগুলো মানে খুবই সুন্দর হয় হেঁটে ঘোরার রাস্তাগুলো। ব্রিটিশরা খুব হাঁটতে ভালোবাসে। আর তার সঙ্গে আর অনেক এখানে এসে টাইম লাগে, চলে বৃষ্টিতে ভিজার চান্স ছিল না। এখানেই দেখবে টাইম লাগছে, আগে প্রথমে জায়গাগুলো দেখে নিতে হয় যে কোথায় বসালে ভালো হয়, তারপরে ওটার উপরে যদি বসিয়ে দিতে। ফোন থেকে খুলে নেবো, ফোন ওইটা লাগিয়ে নেবো। টাইম মাথায় লাগিয়ে দিতে, এটা যদি তুমি ইয়ে করে দিতে, মাথায় তোমার লাগিয়ে নিয়ে
তারপরে ওই যে কি যেরকম আসার সময় করলে না রাস্তায় আচ্ছা ওরম করে করে নিতে পারো, তাহলে রাস্তাটা পুরো শর্টের মধ্যে কম মেমোরিতে হয়ে যাবে। ওখানে মাথায় লাগাবে ঠিক করে, তোমার তো ওইটা নেই। এটা হাতের নিয়ে করা যাবে তো, হ্যাঁ মুভমেন্ট হলে অসুবিধা নেই। তাহলে এই সামনের দিকে দেখো না আমাদের কিছুটা সময় না একটা দিয়ে হাঁটবে না, আমাদের বাইরে যাবে। বুঝবে, দেখা যেতে পারে কি আছে। এই যে এখন বউ এখন পাহাড়ে উঠছেন, দেখবে কিন্তু আমার কিন্তু দুটো অবস্থা খারাপ। যত কিছু নেই খারাপ মানে কিছু নেই। দেখে দেখে নিতে হয় সব পা দেখে। এটাকে ওই মধ্যে দিয়ে দাও, বুঝলে?